Hello, everybody. Welcome to another episode of Không Nói Không Biết. This is a very episode in honor of Black History Month. Không Nói Không Biết is dedicated this whole episode to honor the African American community in the U.S. as well, using this opportunity to dispel any misinformation that caused the drift between our two communities. What is the unwritten history of Vietnamese refugees? How did the minority myth hurt both community, and how can we join together to defeat the common enemy that is white supremacy and racism, and also to find a place for all of us to come together to celebrate the last couple of days of history, Black History Month, and also to reflect on our communities. So today, I am honored to have with me Aaron McCall and Maddy Hoàng Diễm. Say hi. Hi, everybody. Yeah. All right. So, Maddy, could you introduce yourself to us and, grace us with your presence? Yeah, đương nhiên. So, Aaron, I know you doesn't speak Vietnamese, so if you allow me, I will introduce myself in Vietnamese for the audience. Xin chào quý vị đã trở lại với Không Nói Không Biết lần thứ này nữa. Và hôm nay thì anh em Thuyết cháu lại có các cơ hội để mà anh làm cái livestream ngày hôm nay để mà tôn vinh lịch sử của người da đen. Và cũng như là mình nói nhiều hơn về cái cộng đồng người Mỹ gốc Phi tại Hoa Kỳ, cũng như sự xóa tan những cái thông tin sai lệch và gây sự khác biệt giữa cộng đồng của chúng ta. Và giống như mình đào sâu hơn một chút xíu về cái lịch sử bức thành văn từ người tị nạn Việt Nam là gì, làm thế nào mà người thiểu số kiểu mẫu, còn gọi là model minority đã làm tổn thương cộng đồng người da màu nói chung, hay là chúng ta hy vọng thế nào để mà có thể hàn gắn sự chia sẻ này để cùng nhau phát triển và cùng nhau để mà có thể là nâng cao đời sống của mình trong một cái xã hội nó bình đẳng hơn. Thì Maddy với cái công việc là điều trị viên tâm lý thì Maddy có được cái cơ hội làm việc đối với cộng đồng người da đen tại Mỹ. Thì những cái thời gian đầu khi mình làm việc thì mình cảm thấy đương nhiên họ có cái sự mà không tin tưởng đối với một cái người gọi là người da vàng như mình ở cái cương vị là điều trị viên. Thì mình nhìn thấy rõ hai bên có cái sự mà có một cái hàng rào cản, nó vô hình nhưng mà mình không hiểu tại sao. Và lại trong cái thời gian được làm việc và được kinh nghiệm học thì mình không được học nhiều quá và cũng không được hiểu nhiều lắm về cộng đồng người da màu và nhất là cộng đồng người da đen sống tại Mỹ, để có thể giúp họ điều trị về tâm lý về những cái vấn đề của riêng họ. Maddy được cái may mắn đó là Maddy có được cái người bạn đời, đó là trong cộng đồng người da đen, anh ta là người Mỹ da đen. Thì khi mình trong cái mối quan hệ Việt Mỹ như vậy thì mình có được cái cơ hội học hỏi và hỏi những câu hỏi và mình cứ cho là nó gọi là tếu đi nhưng mình hỏi câu hỏi có thể là sai lầm, thì có thể nếu mà mình hỏi không đúng thì sẽ đưa mình vào cái tình trạng là mình có thể là bị kỳ thị, hay là mình có một cái nhìn đó không tốt với cái người da đen. Tuy nhiên cái người bạn đời của mình thì là cái người thấu hiểu. Anh ta biết được cái mục đích của mình hỏi là để mình học hỏi và lắng nghe và hiểu thêm. Thì trong cái quá trình đó mới đi học được rất là nhiều về cái hậu chứng chấn thương tâm lý của người da đen, bởi những cái chuỗi cho như là chấn thương tâm lý về lịch sử ở trong cái nước Mỹ, là những cái gì mà họ trải qua từ cái thời bị nô lệ cho đến khi cái thời mà bị phân biệt đối xử, rồi sau đó những cái luật để mà nhằm mục đích để mà đàn áp cũng như là giới hạn cái quyền công dân của họ hơn. Thì qua những cái gọi là chấn thương tâm lý về liên quan đến lịch sử như vậy thì người da đen, họ bản năng sinh tồn của họ thì họ luôn luôn không tin tưởng những cái người da màu khác, bởi vì cái sự tổn thương của họ quá lớn, và cái hậu chấn tâm lý đó là một cái rào cản đối với khi họ đối diện đến những cái vấn đề khác. Và khi mà mình làm việc với cộng đồng người da đen thì mình phải lắng nghe họ nhiều hơn, mình cho họ có cơ hội để mà nói với mình là họ
đang cần cái gì, nhờ họ mình làm sao giúp họ ở trên cái phương diện của mình với những cái quyền lợi mình đang có. Thì đó là cái chia sẻ của Maddy. Back to Leo. Thank you, Maddy. Maddy just talked about the importance of listening through her vocation, through her job as a therapist and mental health worker. Maddy had a chance to meet and listen to a lot more members of the African American communities, and urge us to also give a chance to listen, because that will bring, that will open up the windows and the doors of relationships between the two communities. So that was a beautiful thing. Thank you for sharing, Aaron. Great to have you here. Please introduce yourself and what you do, and how have you celebrate Black History Month this month? Well, thank you so much for having me, Leo. It's really exciting to be here with you and Maddy. I want to apologize. Unfortunately, I only speak English, but I definitely am trying to learn other languages. So please forgive me as I have to be translated. But I'm very excited to be here. I am what's called a community organizer. And so as a community organizer, it's my job to help educate and empower people in my community, most specifically Orange County, to be able to accomplish things that make their world better. I primarily focus in climate activism. I work for California Environmental Voters, and where we focus on, passing policies, educating the community, and holding our leaders accountable to pass climate legislation. However, as a community organizer, I also work around a lot of issues because of the fact that as a community, we all are experiencing different problems, whether that is healthcare, access to food, the homelessness problem, or also, recently the rise in Asian hate due to like COVID and other, issues around that. And so, I've had the really great experience of being in Orange County and being able to work within the Vietnamese community as we try to raise awareness and bring solutions to stopping Asian hate. So I'm very excited to talk about this issue because the Black community and the Asian community do actually have a long history of working together throughout the civil rights movement that's often, not told or forgotten, which leads to like a lot of tensions within the mainstream society because we don't actually know that we've been friends for so long. And so there is, of course, that is intentional when it comes to the American education system to really hide the solidarity of marginalized groups, because so long as marginalized groups are competing against each other, white supremacy is able to be victorious, right? And so in order to make sure that we have a better community that, stops Asian hate, that makes sure to fight against homelessness, that makes sure to bring climate action, we have to actually fight against the root of the problem, which is, racism, hatred, and white supremacy. Amen. So I'm very excited to talk about that all tonight. It's going to be a really great conversation. So back to you. Maddy, you want to decode that? Yes. First of all, Aaron, nobody is blaming you for not knowing Vietnamese. Vietnamese is so hard. I don't even know it myself. So, don't worry about it, man. Don't worry about it. Well, thank you, Aaron, for your patience as well as, being on the show and talk to us and kind of debunk that that history of between our culture to communities. Thì để tóm tắt cái lời mà Aaron vừa mới nói thì Aaron đó là một cái người hoạt động về khí hậu. Anh ta hiện tại đang làm cho bên phía tiểu bang Cali. Nhưng mà cái hoạt động của anh ta nhiều nhất ngoài việc mà có lịch nhà tranh đấu để mà có quyền bình đẳng và quyền công bằng cho cái đời sống của đối với cái người dân da màu, thì anh ta được có việc làm việc chung với lại cái người cộng đồng người Việt của chúng ta qua những cái gần đây là những cái tình trạng coi như là
người Á Đông bị tấn công bởi vì thù ghét, và cũng như vậy vấn đề là cái câu nói là bởi vì cái con virus corona là do người Á Đông đem tới, thì cộng đồng Á Đông nhận rất là nhiều những cái sự thù ghét đó, và cũng như là nhận được rất là nhiều bị người ta giống như tấn công như vậy. Thì có Aaron được cái việc mà làm việc chung để mà có thể lên tiếng, và cũng như là gây chú ý để mà có thể dập tắt cái cơn phẫn nộ và những cái cơn hận đó bởi vì cái sự kỳ thị về phân biệt chủng tộc. Thì ngoài ra đó, anh ta còn nói đến một cái vấn đề rất là quan trọng, đó là cộng đồng người Việt của mình, hay là cộng đồng Á Châu nói chung, và cộng đồng người Việt nói riêng, thì cộng đồng Á Châu nói chung đã có một cái thời gian hợp tác rất lâu năm với lại cộng đồng người da đen trong cái phong trào gọi là đòi hỏi quyền tự do và cũng như là quyền bình đẳng cho nước Mỹ. Đây là một cái lịch sử khá là dày đặc của họ rồi, có nghĩa là cộng đồng Á Châu nói chung và cộng đồng người da đen họ có một cái sự gạch nối, thì cái cộng đồng người Việt của mình cũng có, tuy nhiên là gọi là mới hơn, nên là về sau này nhiều hơn. Còn cộng đồng người Á Châu nói chung thì họ có cái sự gạch nối với cộng đồng người da đen trong cái việc tranh đấu trong cái quyền coi như là bình đẳng cho quyền tự do thật khá rất là lâu, từ cái thời mà của giống như là Civil Rights Movement, là cái chiến dịch để mà tranh đấu cho quyền lợi và quyền công bằng cho người da màu. Thì ngoài ra cái công việc của Aaron cũng là nhằm mục đích đó là coi như là làm giảm bớt đi cái sự mà hiểu lầm hay là cái sự chia rẽ trong cộng đồng của người da màu. Thứ nhất, bởi vì khi cộng đồng người da màu chúng ta càng chia sẻ, càng ganh ghét với nhau, còn có sự khác biệt với nhau, thì nó sẽ tạo thêm một cái sự thế mạnh cho cái gọi là white supremacy, có nghĩa là người da trắng thượng tôn đó, có nghĩa là mình chỉ có làm một cái bàn đạp cho họ và làm vững mạnh hơn ở cái thế lực đó mà thôi. Chỉ vậy cho nên đó là một trong công cụ để mà họ sử dụng để mà có thể càng đàn áp người da màu, càng khiến gây cho sự chia rẽ càng nhiều thì họ sẽ được hưởng lợi càng nhiều hơn. Vì vậy cho nên sự mà kết nối của người da màu và sự vững mạnh của người da màu là một cái là một cái gì giống như là một cái weapon rất là nguy hiểm, có nghĩa là một cái vũ khí đáng sợ đối với cái người mà gọi là da trắng thượng tôn. Bởi vì khi mình đoàn kết lại và khi mình cùng nhau lên tiếng và cùng nhau đòi hỏi quyền bình đẳng thì người da trắng thượng tôn sẽ bị, thì cái gọi là cái thế hệ đó hay là cái system đó nó sẽ tự động nó phải bị phá vỡ đi, bởi vì chúng ta chống lại và chúng ta cùng nhau đứng lên. Thì đó là cái điều mà Aaron nói rất là quan trọng. Okay, thank you, Maddy. Let's just pivot back to the main one of the main reasons we're here today to celebrate Black History Month. So there's a question: why should it be celebrated? Why is it so important for us to remember and to reflect and to make space for discussion like this? Aaron, would you like to take that question? I would. Yeah. I think because the thing is Black History Month gives us a really great opportunity to really look at American history and the contributions that, Black people and also other people of color have really contributed to the civil rights movement and to the abolition of oppressive systems and the work that still continues today to do those things. Unfortunately, in mainstream society, in American history, in like our public school system, or even in our television, we don't really talk about the contributions of people of color in American society, except for during these specialized months, right? You know what I'm saying? So we shout out, Asian folks during Lunar New Year, right? You know what I'm saying? But only during that small window of time, right? You know what I'm saying? Or I remember it took me forever to learn about Japanese internment. I was well into college before I heard about that, right? Because the thing is that mainstream society does not talk about this. In order to get a full picture of American history and to be able to understand political issues of today, we have to really take that moment to look back and see where we came from and where, to get a better idea of where we're going. And, specifically from my perspective as a community organizer,
in order to really move forward in a positive way that, like, you know, benefits everyone, we also have to do the work of dismantling these racist systems, right? What we saw, you know, with COVID and the rise of Asian hate was a symptom of a racist problem. And that's where, you know, Asian people are seen as permanent outsiders, as permanent immigrants, even though, you know, there are families that have immigrated, but there are families that have been here for, you know, generations now, right? But in mainstream society, you guys are always seen as the outsider. That's intentional, and that is, you know, a byproduct of white supremacy, which is why it's important that we learn the history of how Black folks and, you know, Asian folks have come together to fight against white supremacy, to fight against this racism, for a better country that we can all live in together. Thank you for that. Aaron. Thank you for that. You, Maddy? I think Aaron brought up some good points, so I'm gonna translate that what Aaron said to help the audience in Vietnamese. Aaron nói tại sao chúng ta lại phải tôn vinh, và có những cái tháng chúng ta tôn vinh như vậy, và đặc biệt là những cái tháng tôn vinh cái lịch sử của người da đen, thì tại sao nó lại quan trọng đến như vậy? Thì cái nguồn gốc của cái việc tôn vinh này nhằm mục đích đó là chúng ta học lịch sử nước Mỹ ở cái phương diện là chúng ta nhìn thấy được cái sự đóng góp của những người da đen trong nước Mỹ, trong cái xã hội Mỹ, và sự đóng góp của họ được nhìn nhận như thế nào. Bởi vì chúng ta thấy là cái đóng góp của người da màu nói chung và người da đen nói riêng phần lớn không được công nhận bởi cái hệ thống của giống như là gọi là đài đó, những cái đài thống nhất hay là những cái đài lớn của nước Mỹ, thì chúng ta nhìn thấy là những cái cống hiến của họ hay cái sự mà họ đem đến như thế nào thì thông thường bị lu mờ và dường như là không nhắc đến luôn. Đôi lúc sách vở chúng ta cũng không có thể đọc hết, và cũng như là ngồi ở ghế nhà trường chúng ta cũng không có thể học được nữa. Thì cái đó Maddy hoàn toàn đồng ý, bởi vì khi Maddy đi học khi mà mình học ở dưới high school, có nghĩa là học ở dưới cấp 3, cấp 2 cho đến khi lên đại học đi chăng nữa, thì cái môn lịch sử của nước Mỹ phần lớn, nếu mà mình để ý, nếu các bạn có nhớ lại để ý, cái môn lịch sử nước Mỹ phần lớn là nói về cái vẻ đẹp của người da trắng nhiều hơn, tức là tôn vinh cái sự mà đóng góp của họ và cái sự hy sinh của họ nhiều hơn. Và mà đôi lúc mình cảm thấy nó bực bội á, tại vì mình thấy là khi mà mình ở đây cả bao nhiêu đời rồi, mình đâu phải là mình không có cống hiến đâu, tại sao mình không được nhìn nhận? Thì đối với cái tháng mà gọi là tôn vinh của người da đen là như vậy, để họ có điều kiện để có thể dạy những cái thế hệ sau này, cũng giống như là những cái thế hệ đang sống ở đây có cơ hội để nhìn thấy được những cái sự đóng góp của mình trong xã hội của nước Mỹ, và đem đến sự thành công thực sự cho xã hội Mỹ ngày nay. Và một cái vấn đề nữa đó là cái tôn vinh này để mà nhằm chúng ta có thể bãi bỏ để mà bãi bỏ cái định kiến cũng như là mà đặt ra của cái hệ thống gọi là người da trắng thượng tôn. Tại vì họ sẽ nhắc đến những cái người mà như là tranh đấu trong cái gọi là phong trào đòi nhân quyền á, thì họ sẽ nhắc đến những cái người lãnh đạo đó, hay là những cái người mình làm cái công việc để mà tuyên ngôn và đi trước những cái phong trào đó về đòi nhân quyền như vậy. Thì đây là một cái cách để mà giúp cho mọi người có thể hiểu thêm, học hỏi thêm lịch sử và biết được sự thật hơn ở phía gọi là của những người từng trải và của những người mang màu da đó. Giống như Aaron đã nói thì chúng ta không có nghe đài hay là không có nghe TV nhắc đến người da màu, hay nhất là người Á Châu của mình, trừ khi là ví dụ như là Tết Nguyên Đán, ví dụ vậy đi. Nhưng mà thường người ta hay gọi là hay có cái từ gọi là New Year đó, Lunar New Year, có nghĩa là Tết mà gọi là âm lịch, thì người ta mới nhắc đến cái người da màu một cách cũng như là lướt qua thôi, chứ không phải là thực sự mà gọi là sâu sắc nữa. Trong khi đó người da màu thì sống thực thụ trên nước Mỹ, và hiện tại họ vẫn đang đóng góp và họ vẫn đang giúp cho cái nền kinh tế cũng như là xây dựng nước Mỹ nó tốt hơn. Thì tại sao chúng ta không thể tôn vinh và không nói ra? Thì đó cũng là một những công cụ của cái hệ thống gọi là kỳ thị và phân biệt chủng tộc họ tạo ra như vậy, để mà cho mình không có tôn vinh cái sự mà coi như đóng góp của mình. Thì như vậy mình sẽ cứ sống lầm lũi và họ sẽ vẫn tiếp tục đứng ở trên và để mà nắm quyền. Thì
khi chúng ta tôn vinh thì chúng ta mới có thể dạy cho những cái thế hệ sau được là chúng ta đã làm cái gì và cống hiến cái gì, thì chúng ta đem một cái nguồn cảm hứng cho thế hệ sau. Ngoài ra thì đó là một cách để chúng ta có thể chống lại cái hệ thống mà đàn áp đó, và để chúng ta có thể lên tiếng và cũng như hiểu thêm những cái đạo luật giống như đàn áp hay những đạo luật bất công đối với người da màu nữa. Thì đây là cái quan trọng trong cái việc mà tôn vinh lịch sử, thì nhất là tôn vinh lịch sử cho người da màu và người da đen là như vậy. All right, thank you so much, Maddy. We're just talking about how Black History Month and or AAPI History Month, it's only a month for us to celebrate, to reflect, but we work, we live in America 12 months. So to quote Kanye West, I state the stat to front, make Black history any day. I don't need the month. Mic drop. Anyway. But just like Aaron said that, I think just like Aaron said that if we continue to celebrate, we continue to able to showcase the contribution of the people of color and the community of color consistently in the mainstream media, in all the dialogue, in all area walk of life, we don't have to have these months. Because we have these months because it's not being celebrated, it's not talked enough, it's not being introduced. It's we kind of like become wallflower, right? And you only come out when it's like when they oh look at this, when they actually look at it for a certain reason. So that's the purpose of this. Thì giống như là Aaron cũng nói là cái nguyên nhân tại sao có những cái tháng để mà tôn vinh là bởi vì nếu như sự thành công của chúng ta và sự đóng góp của chúng ta được chia sẻ và được đại tràng ra ở trên mọi cái, như là khi chúng ta bật TV là chúng ta thấy là những cái khuôn mặt da màu ầm ĩ, hay là những cái sự thành công của họ, hay là những cái sự đóng góp của họ được luôn luôn được giống như nói đến, thì đương nhiên chúng ta sẽ không cần những cái tháng tôn vinh như vậy. Nhưng mà bởi vì những đóng góp của chúng ta, những cái sự hiện diện của chúng ta thường bị lu mờ và thường trở thành những cái tiêu điểm để mà kỳ thị và phân biệt, vì vậy chúng ta phải cần có những cái tháng tôn vinh như vậy để nhắc nhở chúng ta rằng sự hiện diện của chúng ta chính là một cái vũ khí nguy hiểm đối với cái hệ thống bất công. Amen. Wow, I feel like I'm going to church. No, I'm just saying that Aaron's point is, we are our community. The stronger we are, the stronger we rise and succeed. Is a threat to white supremacy, and our coming together in solidarity and unity. It's a serious threat to white supremacy and a serious threat to policy that is purposely to suppress and further oppressing our livelihood. And that's the reason why it's one of these old tactics that white supremacy would use to keep us at bay and further suppressing it so that they can continue to reign in power. Wow. Maddy, you got too real for a second. I was like, this is way too real. This is way too real. But hey, that's why you're here. That's why you're here. We need to know. We need to hear these narratives. We need to hear these passionate thoughts. And we need to hear these and celebrate, come together and reflect. Aaron, I want to, you said in the introduction a little bit about how the two communities have been working together for a long time. But however, just like the success of each community, the connection and the camaraderie between the two communities have not been told about enough, have not been celebrated enough. So could you share a little bit about the history of between the two communities and where you see that inspire us at this moment? Yeah, definitely, for sure. So I think I want to just also start off with the framework that racism is taught every day, whereas our history is not. And racism is taught through our mainstream television, right? With like anti-Asian jokes, you know what I'm saying? And then also just through the exclusion of people of color in our historical narratives. I think that, it was like placed really best, in this discussion that we're talking about right now. When people of color come together, that's when there's landmark historic change that
changes the pathway of how this country is working, right? And so, you know, one of the really big ones that we think about is like Frederick Douglass. You know, we know him as an abolitionist and, you know, the freeman who wrote his autobiography of his experience as being a slave. But also he was one of the #1 activists that was fighting against the Chinese Exclusion Act at the time, which was limiting, you know, Asian immigration into the country, right? And then also when we look at, you know, Black activists fighting against the Vietnam War, you know, not wanting us to be involved in the Vietnam War, and Black and Asian solidarity during the Civil Rights Movement, how, you know, folks came together like Bayard Rustin and Grace Lee Boggs and Yuri Kochiyama, those three of them working together, you know, to fight not just for civil rights, but also to fight for, you know, Asian rights as well. This was a massive turning point that changed the way how American policy worked, because these communities stepped up, you know, went out of their comfort zone, went out of their, you know, just for their community, right? And so, you know, we are a stronger community when we're all together. And that's why this stuff is not taught in schools. We don't talk about Bayard Rustin being a Black, you know, gay man who led marches for Asian folks. Because if folks knew that, and they knew that we worked together, and that when we work together, we can change the outcome of American history, that is threatening to white supremacy. That is threatening to the way how capitalism creates a competitive market that just continues, you know, when done incorrectly, right, by, you know, corporations, to continue to pollute, to continue not to provide healthcare, right? It is intentional. And so that's why we need months like this. That's why we need streams like this, where we talk about like the power of, you know, people of color coming together to build a stronger community, to build a fairer community, to build a more equitable community. We have the history that shows that when we work together, we can accomplish it. So I'm super excited. Absolutely. Thank you for that. So just to cap what Aaron say, I totally agree with that. For me, from a perspective as a therapist who working in mental and behavioral health, there's a clear disparity in services for community of color. There's a struggle in therapists to find a modality and our therapy theory to treat community of color because of their trauma is so unique to their the skin color. You know, you cannot treat trauma to African American without acknowledging the pain that they experience as African American living in United States for generation after generation. You know, the mistreated that they receive, the racism that they have to endure, and how their talents continue to be exploited. So I totally agree that, you know, when we are come together and we understand the power of our voice, the power of our solidarity, that is when we can move so much change forward. And I think we kind of see the evidence is in 2020. We see the clear evidence in our votes, a clear evidence of how we create change in certain state and certain community as well. I mean, we talk about Black vote was the top in 2020, and then Asian vote follow through with that. You know, so when we work together, we definitely see results in many ways, especially challenging the policy that is, you know, unfair or suppressing us. Để có thể nói về cái việc mà Aaron nói là tại sao chúng ta nhắc đến cái tháng này là chúng ta tôn vinh và nhắc đến cái quan hệ giữa người Á Châu và và cộng đồng người da đen, bởi vì cộng đồng người Á Châu và cộng đồng da đen vốn đi rất sâu về lịch sử, về hai bên làm việc cùng với nhau để thúc đẩy cái gọi là phong trào nhân quyền ở trên nước Mỹ, bắt nguồn từ cái như khi mà nếu mà chúng ta nhớ là chúng ta biết được cái người rất là nổi tiếng đó là ông Frederick
Frederick, đúng không? Là khi mà ông có những cái câu nói như thế nào liên quan đến sự tự do ở nước Mỹ khi mình là một người da màu. Và cái đặc biệt ông cũng là một trong những người đứng đầu trong cái việc mà tranh đấu cho nhân quyền ở tại nước Mỹ. Và ông cũng là người đầu tiên để mà chống lại một trong những cái luật nó gọi là Chinese Exclusive Act, có nghĩa là cái luật thời đó cấm và không cho những người da màu nhập cư và định cư vào nước Mỹ nha quý vị. Có nghĩa là miễn là mình là người da màu thì họ cứ cho mình là Trung Quốc hết, là mình không có được vô. Thì ông là một cái người đứng lên để mà coi như là chống lại cái đó và là không đồng ý với cái việc đó. Và cộng đồng người da đen cũng làm việc rất chặt chẽ với cộng đồng người da màu để thúc đẩy và thay đổi cái hệ thống di trú của nước Mỹ nha quý vị. Chúng ta có thể có mặt ở ngày hôm nay và có thể ở đây để mà cùng nhau trò chuyện với quý vị, một phần lớn là nhờ những cái phong trào nhân quyền của người da đen khi họ thúc đẩy ở thập niên 1960 và sau này vì sự hợp tác của cộng đồng người da màu với lại cộng đồng người da đen thời đó đã thay đổi hoàn toàn về những cái đạo luật di trú và đã mở rộng hơn trong cái việc mà để mà nhập cư và định cư cho người da màu sau này. Và vì vậy chúng ta mới có được cái điều kiện để mà có thể định cư và nhập cư vào trong nước Mỹ như bây giờ. Vì vậy chúng ta có thể nhìn thấy rõ trong lịch sử cũng như đến thời điểm bây giờ, đó là khi hai cộng đồng của chúng ta hợp tác như là vai kề vai cùng nhau để mà tranh đấu cho nhân quyền và cùng nhau tranh đấu cho những cái quyền lợi cho cộng đồng của chúng ta, thì chúng ta sẽ nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt và tiếng nói của chúng ta, của hai cộng đồng của chúng ta, khi chúng ta gộp lại với nhau thì chúng ta sẽ thấy được cái sức mạnh trong cái tiếng nói của chúng ta, cái sức mạnh trong cái sự mà hiện diện của chúng ta ở trên nước Mỹ để mà thay đổi cái hệ thống chính trị cũng như là những cái đạo luật hiện tại trong lúc này. Chúng ta sẽ thấy nhìn rõ rệt trong cái sự thay đổi đó khi chúng ta làm việc cùng với nhau và cùng thúc đẩy với nhau. Wonderful. Thank you so much. Let's jump out a little bit. I personally, when I first came to America, when I first started to interact with different communities, there's prejudice. We are humans. There are prejudice have been passed through generation, and like Aaron said, have been taught through school. These are prejudices have been reinforced for decades. We are not excluded from that, pool of information that have been passed out on us. But honestly, this generation, or whatever generation you are, this is the time that you have the ability to break the cycle, and I really want to go into that. For example, when I first came to America, maybe like 8 years ago, and I see a person of any color doing anything that I don't approve of, I tend to, as a young person, come to this country, I tend to cast a bigger spell on every single person of color that looked like that person. But then, as I come through and, as we grow as a person, we must find a way to decompartmentalize our experience with one person to a community. And I think that is very important for us as, for Asian American and Vietnamese community. When we talk about different minority group, we also talk about them as a group. Like, all of them do this, all of them do that, all of them like this, all of them like that. And we are pissed when when the other people tell, all the Asians are like that. So before you say all the other people are like this, or all the other people are like that, think to yourself, are all Vietnamese like this? Not all. No. But I think that's what Aaron's point is. Racism is being taught. So I think if we actually speaking on that, if we thought we all been colonized at one time, so I think that it's important for us to understand as a community of color that colonizing people inherited those racism idea. So that's why you automatic
the school is just further to kind of like confirming it, right? Because you inherited. For instance, the Vietnamese people had been colonized by the French for 100 years. So in 100 years, you can inherit it. Some of those concepts where white is the standard. That's white standard. So everyone else it's not be gonna exclude it, and you're gonna be cast them out. So there's a saying in Vietnamese is like, phải ở nhà Tây hay lấy vợ đầm, which means like you have to live in a Western home, or you got to be married to a blonde lady to as a standard measurement of success, as a standard measurement that you got, that you made it. So these are bias already we inherited due to being colonized under these white supremacy for years and thousands of years around the world. So when we move here in the country that in place that it's almost like you're walking in, like recognize that, oh hey, it's home, because I'm already inherited this. So of course you're gonna feel like, and that's the reason why they always say the tokenism is racism as well, because that's why they use us and say, see, you see what I'm talking about, that's why you had to do this. So I think Aaron brought up a point is none of us born to differentiate or hate on another, or suddenly recognize the different. We see color, we do recognize and understand our color of our skin, but we do not recognize race. We do not see the difference in race. We only begin to do that when we inherited those racism idea from colonization. So being colonized, so there's a term I learned when I began into having these journey that I call myself is not just woke, but you actually get journey of grow and continue to learn. The term people say, use these term and understanding it. So I consider call myself out, in this conversation, I was colonized. We are colonized people. That's why we need to bond together. There is a common ground, because remember, African American was colonized too. Apartheid is an evidence of racism, apartheid, and that's the reason why when the Nelson Mandela unified South Africa, there's still a struggle. There's still a struggle to it. So if we can see it, we all colonized, we all inherited that idea. So what we have to do is, yes, we first have to recognizing it. Like, where do I got these ideas from? Where do I begin to see these from? And that's the start. That's the start to recognize our own internal racism. I have to do that. It was rough. It was hard. And I'm like, everybody's saying it. We have those inside joke. As a person in an interracial relationship, my friend who either not approve or disapprove or know about our relationship, the first thing they will say when I was recognized, they know that I'm in an interracial relationship is, oh, you must into him because he's black and he have, big thing. And I'm like, money. He got money. He got money. He got money. Okay. So like, and it's, you know how to cook. You know how to cook. You know how to it's cook. micro, microaggression. Yeah. Right? Yeah. And we tend to let us lie. But no, those are the time I'm saying no. Yeah. We together, because we find a common ground, we have a common understanding of our own struggle, and we found love on top of that, So I have to face that. I have to challenge that in order for me to grow, in order for me to say, there's a reason why I support this. There's a reason why this is so important work that we have to continue to do. And we kind of see it when our community come together too. When they're when someone support, like if, let's say, if all the Asian community come out and support, a black leader, a black activist, there's a change. You can elect that person into, your local politics, and you can create change immediately right there, and we've seen it having change. So I agree with you. So it's being taught, and it's unfortunately that's what we have to do in order to debunk. Amen.
Aaron, we're in a home stretch, people. We talk about history, we talk about collaboration, we talk about biases, we talk about trauma, we talk about colonization, we talk about all the bad thing. Let's move it. Let's bring it home. Let's bring it home. Let's look forward a brighter day. Aaron, what can we do to bring our community together? Yeah, definitely. So a few of the things that we can do is, one, join community organizations, right? You know what I'm saying? There are lots of community organizations that are specific to your area, and they are focused on making a better community, right? Whether that's small things like, you know, community cookouts and, you know, doing beach cleanups, or larger things like voter registration and voter turnout. All of these things are going to lead to helping us work better together and have a better community that, you know, resists white supremacy. The other thing that is very important is to please talk to your friends, family, and communities about voting. It is very, very important. If you are eligible to vote because you're a citizen, it's super important that you do everything you can to make sure that you're registered and able to vote for candidates who revoke white supremacy and who are going to stand with and support Asian American folks and African American folks. If you can't vote, you can still actually get involved and, you know, do the work to help turn out the vote, make sure others in your community who are registered are able to vote. The only way that we're going to move forward as a community is if we start, you know, building the friendships, building the relationships, coming together. We've seen through history that when we do it, we make substantial, historic, monumental change, but we have to do it together. And so, you know, now as we are emerging from one portion of COVID into the next section of our lives, you know, it's our time to come together. It's our time to help build back and demand that the government and demand that our society respects and protects marginalized folks like the Asian and Black communities. Giống như Aaron nói á, để chúng ta có thể làm sao để có thể xây dựng hai cái cộng đồng để làm việc chung với nhau tốt hơn, thì họ nói là bắt đầu bằng những cái công việc đó là chúng ta nên tham gia vào những hoạt động trong cộng đồng ở tại nơi chúng ta ở, có nghĩa là những hoạt động cộng đồng nào để có thể nhằm mục đích để mà có thể là gạch nối và kết nối hai cộng đồng đến nhau, chúng ta nên tham gia. Thí dụ như là những cái buổi mà nấu ăn với nhau thì chúng ta có thể hiểu thêm và giống như kể nhau nghe những câu chuyện đó với nhau để chúng ta có thể quen biết hơn về những cái cộng đồng bạn của mình, hay là những cộng đồng người da màu hiện tại đang sống trong cái thành phố của mình. Ngoài ra đó là nếu mà những người nào có cái quyền được đi bầu đó thì chúng ta nên đi bầu và chúng ta nên dùng lá phiếu của chúng ta để mà bầu cho những cái nhà lãnh đạo hoặc là những cái người lãnh đạo mà họ sẵn sàng để mà có thể lên tiếng và chống lại cái hệ thống mà người da trắng thượng tôn, và cũng như là họ sẵn sàng để mà đẩy những cái luật và những cái đạo luật để mà nhằm nâng cao đời sống cho người da màu, cũng như là thúc đẩy những cái việc mà cũng như là bầu cử bình đẳng nè, hay là những cái quyền bình đẳng cho người da màu nhiều hơn để nâng cao đời sống của người da màu, giống như là cái quyền bình đẳng của người da màu tại nước Mỹ. Thì nếu mà những ai không có thể đi bầu thì chúng ta vẫn có thể tham gia trong cái công việc này bằng nhiều cách, tức như là chúng ta có thể tham gia vào những cái vận động mà bầu cử đó, những cái vận động bầu cử để chúng ta có thể trợ giúp người ta đăng ký bầu cử, hoặc là giống như giúp đỡ những cái người đó đến những cái nơi bầu cử để cho những cái cuộc bầu cử đó có một cái số lượng bầu cử của người da màu được cao nhất để có thể đem đến cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Đó là một cách để chúng ta có thể chống lại và cũng như là thay đổi cái hệ thống chính trị trong tương lai bằng cách là dùng lá phiếu của chúng ta và cùng nhau làm việc và cùng nhau xây dựng cái xã hội tốt hơn, bình đẳng hơn, thấu hiểu hơn. Thì đó là cái điều mà Aaron nói là cái việc mà hai cộng đồng chúng ta có thể hợp tác với nhau là như vậy. Đó là chúng ta phải bắt đầu làm việc với nhau, bắt đầu bước ra ngoài để mà có thể thấu hiểu với nhau, thì như vậy chúng ta mới có thể thay đổi được cái tương lai của chúng ta. Đó là về mặt vĩ mô nha quý vị các bạn.
Còn về mặt vi mô, chúng ta có thể thay đổi bằng những cách khác. Và cách đầu tiên đó là chúng ta thanh lọc suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta phải cá nhân. Yes, chúng ta phải cá nhân, chúng ta thanh lọc suy nghĩ của chúng ta. Mỗi khi chúng ta thấy một người, bất kỳ người nào đó làm chuyện gì mà mình không thích, thì mình phải hiểu rằng cái chuyện đó là chuyện của cái người đó, chứ không phải là cái chuyện của cái cộng đồng đó. Đúng Quý vị rồi, các bạn chúng ta cứ không suy quy nghĩ. chụp Chúng ta không nên quy chụp người Việt. Ví dụ như là quý vị các bạn nghĩ là cái bạn kia sao đó, nhưng các bạn kia là người Việt Nam, nhưng mà không lẽ vậy là nguyên người Việt Nam ai cũng làm như bạn kia sao? Quý vị không thể nào mà suy nghĩ cái đó được. Chúng ta có thể tham gia cộng đồng, đó là những hoạt động mà chúng ta làm ở ngoài. Chúng ta cái gì cũng có thể thanh lọc trí óc và suy nghĩ và lời nói chúng ta, để chúng ta có thể đến lại với nhau gần hơn. Chúng ta đều là những người đã bị colonized, đã bị đế quốc đàn áp đô hộ. Chúng ta cần đứng lại với nhau và chúng ta sẽ mạnh hơn vì điều đó. Chị Maddy, anything else before we wrap it up? Yes, I do want to add. So Aaron, like just to put it back to Aaron say that racism is taught. So we can do that too. We can so if racism is taught every day on mainstream and lifestyle, we can also anti it by creating our own type of teaching and begin to have that dialogue to be against it, to kind of challenge it in our daily dialogue in our own circle. So if we notice anyone that is making that anti-Black joke or anti-Asian joke, we need to confront it, even though it could be our parents, could be our uncle, our friend. We need to confront it, and we need to let them know that that is not okay, and why is this not okay. I love this idea because if you have a friend who is pregnant and have baby shower, so there's a new idea that bring a book to a baby showers, or like bring books so that you can build the book libraries for that new child. Bam. Get these books. I love these. My daughter loves it. She reads it all the time. But anti-racist baby. See, I love this because it's very simple. It's explained to you and everyone how racism works and how powerful we are when we come together, okay? So It's very easy. Everyone can enjoy, even the little kids, okay? So start with this. You can do this. Introduce books to them that from, people of color authors instead of just white authors. Introduce to them. Decolonize your bookstores. Cool cats. I love these books. See, these are good teaching too. So like we can start young. So we can read this and say how, amazing, how beautiful, Black hair is. And once again, my daughter loves these books. That she reads it all the time. So those are something like I say we start small. In individual level, you start small. You start really small. That's how you do it. Educating yourself, challenging some of those ideas, the inherited racism idea due to colonizations, and then create dialogues when you're ready or comfortable. If not, keep listening, keep learning. That's the important piece. I think what we do is we really quick to judge. We're really quick to, to make negative statement, but sometimes we need to take time to listen and listen to what others are telling us, what others are sharing with us before we respond. I think another way is sometimes you have to filter your news source. You got to figure out, do I get news from Fox all the time? Filter those news out. We got to, especially Vietnamese community. Stop using Facebook as your news resource. Those are very misinformation. And so we gotta filter those out. We got to beginning to follow or reach out, to follow some of the activists on the ground, some of the work, the grassroots on your own city on the ground, to learn more about what are they currently doing for the community and how you can join and participate. All right. Aaron, could you share a little bit about your platform? We've been dying to hear about it, but can you close out with that? Yeah, well, I just want to thank Maddy. She's 100% right. One, don't get all your news from Facebook. It is really good to make sure to try to read articles, and try to see whatever you can
from a variety of sources is super important. And also, diversify everything in your life, your bookcase, your friend group. I think the best way to like break down barriers is to go to those community meetings and, community groups and, get involved there. And when you try food, it definitely breaks down barriers, so like go to try different foods and stuff like that. We support each other, we win. Just as a last kind of closing out, I work for California Environmental Voters. And so what we're focused on is trying to make sure that we get climate action. And so this is our website that's shown here. But basically, our leaders are going to be making the decisions on how much money they're going to be investing in our future. Climate change is a real urgent emergency, and it affects marginalized groups and people of color first. It affects us first, and it affects us hardest. So it's very important that not only are we aware of what's going on with climate change, but that we are telling our leaders that they need to do everything that they can and more to take climate action now. Right now, the Senate is fighting about how much money they're going to spend on things like clean water, clean energy, fire prevention, and clean air. And those are things that we all need in order to survive and thrive in our country. And so, call your leaders and tell them that it is urgent that they take action. Even if you are not a citizen, even if you are not, registered to vote, those representatives, the senator of your state and the congressman of your community, they represent the residents of that area. They don't just represent the voters. So, call. If you need clean water, you need to call and say, we need clean water, we need clean air. It's super important. AKA, if you're in California, call. You need water. You guys need water. We need water and fire prevention, right? From the East Coast, just like what the hell is going on in California? I think it's just not just California, but if anywhere, especially like in Aaron his platform, because he worked for the California Environmental. So definitely, if you are currently the resident of California, definitely call and turn out to vote. Go to vote, and so that demand them to take action, demand them to really take care of the climate change, because like Aaron said, it's affecting us first. So I'm gonna translate in Vietnamese. Aaron đó, hiện tại công việc của Aaron là hiện tại làm cho tiểu bang Cali về phương diện gọi như là về môi trường đó, coi như là anh là một trong những nhà tranh đấu môi trường. Thì cái việc mà chúng ta biết là khí hậu thay đổi nó rất là quan trọng. Thì hiện tại California đang có những người lãnh đạo đang ra để mà người ta ứng cử. Thì cái việc quan trọng đó là nếu bạn là người da màu thì bạn nên phải nói đến những người lãnh đạo đó, những người mà chuẩn bị mà người ta đưa ra ứng cử đó, là họ sẽ làm những gì, và phải họ làm hết khả năng của họ để mà coi như là giải quyết cái việc mà khí hậu thay đổi, và làm sao để mà chúng ta chống lại cái việc khí hậu thay đổi, để mang đến thứ nhất là cái nguồn nước sạch nè, cái nguồn không khí sạch cho chúng ta. Đó là những cái mà chúng ta cần thiết trong đời sống hàng ngày và cần thiết cho mọi người. Và bởi vì cái điều mà quan trọng Aaron nhắc ở đây đó là khi khí hậu thay đổi và khi những cái sự việc đó xảy ra thì cộng đồng người da màu sẽ là người bị thiệt hại đầu tiên nha quý vị. Bởi vì thường là những cộng đồng người da màu là những cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất khi mà những cái vấn đề đó xảy ra. Nếu chúng ta nhắc lại một chút xíu, đó là nếu các bạn nhớ cái vấn đề ở bên Flint Water, câu chuyện Flint Water, có nghĩa là hơn 20 năm rồi thưa quý vị, hiện tại Flint Water vẫn chưa giải quyết được cả nha. Họ đang có những cái gọi là thế hệ sau này của họ, có rất là nhiều thế hệ đang bị bệnh bởi vì uống nước không sạch. Và quý vị nên, vì đó là cái điều rất là quan trọng, đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta cần phải biết, và vì vậy chúng ta cần phải lên tiếng và cần phải dùng lá phiếu của chúng ta để thay đổi và để đòi hỏi nước sạch, không khí sạch, bởi vì đó là một cái căn bản để chúng ta sống và để nâng cao đời sống của chúng ta và con em của chúng ta nữa, không phải chỉ cho riêng chúng ta. Cho nên nếu bạn ở tiểu bang California, cái điều mà Aaron nói là không nhất thiết bạn phải là quốc tịch nha. Nếu mà bạn là sống ở California, có nghĩa là mình đi làm, mình ở đó và mình đóng thuế ở đó, thì tất cả những người ứng cử viên và những người mà gọi là ứng cử viên của các tiểu bang đó, họ phải là đại diện cho tất
cả người sống ở trong tiểu bang đó, chứ không phải là chỉ vài người là không có đúng, họ phải đại diện hết. Cho nên nếu mình sống và làm việc ở đó thì mình phải nên gọi và lên tiếng, cũng như nếu mình đi bầu được thì mình đi bầu, nếu mình tham gia để mà có thể giúp trong cái việc đó thì mình tham gia vào những cái chương trình đó. Cho bạn không ở tiểu bang Cali, nhưng nếu tiểu bang của bạn có những cái chương trình này và có những cái hệ thống này để mà mình cùng nhau lên tiếng và cùng nhau đòi hỏi nước sạch và không khí sạch đồ này kia đó, thì mình nên làm. Thế như là phòng chống chữa cháy hay là hỏa hoạn nào đó thì chúng ta nên lên tiếng, chúng ta nên gọi và đòi hỏi ứng cử viên của chúng ta làm gì để bảo vệ cái việc mà khí hậu thay đổi, và giống như là làm sao để mà giải quyết cái việc khí hậu thay đổi, để bảo đảm chúng ta luôn luôn có nước sạch, không khí sạch và không sợ hỏa hoạn. Thank you, Maddy, for wrapping us up. Thank you guys for joining us today. We have a wonderful, enlightened conversation. After this conversation, I found that I need a therapist, and I'm talking to a therapist right now. I'm gonna hit you up. I got some problems to solve. I take Venmo. I got some problems to solve. Men of color, talk about your feelings, please, because if you don't, something bad gonna happen. Anyway, thank you for being here with us, everyone. Thank you, Không Biết, for providing this space. If you are a fan of Không Biết, please go to the YouTube, Không Biết, or they got Facebook too, Instagram, all that good stuff. These are, these down below. Aaron knows. But anyway, thank you. Nhớ đăng ký là bầu cử nha quý vị. Yeah, everything. So from Không Biết, we are peacing out. Bye bye, guys.